abono nsia ewo peace 104.3 FM Omega na this na nwumre yamamu na majo e de akonsan yen ni nkyere won sa dwumaji motata makwaba e de ba peace FM nwumre no nsan ka sebo a ayese wokode bresiam wa so otu a ne nsam ma na ne bawuremu mojabum aseta krabo bi eche no a no oche ne takrahunu peace FM ka sebo de etu ansa na de aka edi ekire anwumre yamama kwaba adamase abaka se gbesu na ye ka ye ho se enya peace FM nko di akro gemframa ebu di akro nyon kwa ye nti Nit FM and afi okay FM eka ho e wo hye pacification abaka Johnson Accra and Hello FM wokumase any stations babro 100 wo mu na do mu bota not aba be bo peace FM de na no peace FM ka se bo magnet no atwetwe mu nyina ba mo magic se bo yi a asa ye twa no ho sei ama radio stations na aka no de akwatima anwumre nkonwasie no okọ social media so say your Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Zoom, WhatsApp. When you have peace 104.3 FM. No be no caves straight at Dobe Baha. And small ya one de bramo no dia mo beti bi ne se. Kanema mpani John Dramani Mahama. Wose nya me adom na wodi nkunim 2024 battle no a. Ade ba kwa Ghana for the back kind one amamu atosum mienu ne se. Sikasem ntotoye. Ebegina wa pemem selangard. The NDC proposes a series of transition measures to address the economic decline and set concessional borrowing. So to achieve this, the NDC will implement 1. Place an immediate moratorium on all non-concessional borrowing. Na abansa fa wo hwe enwuma ni adanse won sam so abamane se. Ananu amane bona wa mde ba ye se aban ba bebo ankrofo am omenya dan rent adem no. Wa mde ba ye no besi sabre ya ye kase Ghana for apem ene ekire num. Apem ne ekire oha ne num. 1105 ena wo manya sanse se yi mu mfaso. Na minority wom na se bedwofie. Wom so akasa se. La General Hospital abanko jurugu ya besin ne. Asokra won fam bo fam nto blog no. Se 2024 budget no. Wo mante wonsem wo mu a aban betepa. I am the chairman of the Great Accra Caucus of the minority. You are on our land, and I'm assuring you, if we don't see it in the budget, we will not make the budget in this house come out. Na yeina yanyane ntiase kolebu abaya resabia mpanimfo de abase renal dialysis unit a wo kolebu no so omutum na Minister of Health se wo mumie wo mo so mabie na wo mabie ampa wo mu bie ye do obi gina akwan na no se bie de ye bie but no trespass no bie ntumi wuram ana wo mu bie mi se ayafo tumi wuram ye hwe mo yare ana te waso na obete na abrante no a anano to flow community any electrocam salt mine wa da wo mu de bani ekọ ba se abrante na wu kojo to no eye police tuo mu akrabo na bo nukun no wobi na de abapoliwa ana wo mafunu edenche no ana abrante no na bi okobo turning kick na to fa so ekrim no bo wa ne ti kobo wa wo wuye ene enwumre no nsaka segboyi obete na electoral commission gba amane se jabaton kwa ma no mabie mato se wo kotro di nansen ya na bra na behwe se wanim wo mu a udin wo mu a wo ho nsam no sa na tie electoral commission boy amane wo ho ene enwumre yi akosi sen ensam bi kan ho na enwumre yaboa no a eye tight atan tutu so dudu saso sentatia ne nkran ne ayede ebremu yesese dohre ba ku yi munya so emaye na muntie na nyumeku ya dawroma osons chemist na dawroma on pese ya rebetete Ghana fo agina wa wunu ho adaje enti osons chemist pese woni hospital be yese ka dada menku alacha eni fitem enti wo mo de osons garlic capsules aba said the one person ya rebetete no do a person ni pedua nya ne freedom and justice ewo yade ho no onfa osons garlic capsules enye ne dura wo be nonom ya ntwan yare ansa ne anom na mom ye yare na se onum bia eno nso nya yare sa MTN say he no be kwa wunhia MTN say oni asoroba
Aketia Joe Blackie and I say nim tree dua so kra no ye frɛ we beba sanso so bia woni gold diamond manganese esha ase kra no a oh ye frɛ we beba empty adawroma wo mo kopo ase ko twa ma me watane sister watane uncle watamo ase watamo yina feta me yehu no wo mo wonso na se a MTN enom de communicate me ate wo mo nka wasase so everywhere you go aje heaven ne bu nsam je mu nko ana wokwa eno no ye nte wonka high sense Ghana say e na ohia wo fie ye de electricity and the power papa e be che e de amawo a ensa yi ma won ti sika nkoto foforo e high sense Ghana product enti ye list no a fridge, air condition, television, gas cooker, electric cooker, washing machine, sound system, rice cooker, blender. Any efie nyema bia no. Di anabuafo aye papa no. High sense echi. Product bia ni hobio. 0302 550000. Everyday prices for everyday people. Pepsodent cavity fighter. Onse kakani ewu. Emwa no a wambo nipa simu tokro ema kaka ebemu no. Wama fere. Wama ya afere. Esanse Pepsodent cavity fighter ba yeyi. Wamunya kwan wan krofo num. Ena je so mo sesa strategy ni wura krofo hwinim. Ena krofo asum. Esanse nipa num pa de Aye, no trespassing. O trespassing is a prosecution. Pepsodent cavity adawroma. Ewo mu mienu. Ye de bidie aye ba ko e friend Pepsodent charcoal. Ane ade amama ni nunsin enso so aye bia eno no aye Pepsodent herba. Ni mienu yina no odi twetwe osin a ema wanum ye hwam. Unhia graphic and times e bro ni nkati anza na wanum ye hwam. Unhia gam. Unhia bibia odi twetwe osin ano ano no. Ema ose den screwdriver dompe bia gagra obebom eno dan chen a imboost herba mixer say de a police former say de ne say won bebo akra ne japade ho ban no say na imboost herba mixer so eye ewo nipadua mu say wo mo nipadua no ho ban yare a be wura wo nipadua no mu de ene de dabi say imboost wo nipadua no mu a yare no be try ya be kwa say wo de sabi himpo duro sra nantaso enkosi aga esanse se imbu seba mixer wo nipadua mu a immune system no akuta yare no ema wo ma hoden abribia no mu gina wo na so pemem kuta yare bia yare bi tisa syphilis gonorrhea white pressure ulcer stroke waist pains fatigue ene wonya bi dadade a ene we imboost nanom nanya ahoto na obenya mfaso mienu esa yare no na immune system no omunya hoden enti yare na mabiem ena yare fufuro bia nso ntumi mma imbusa ba mixer no posi ni eduro no Amen Scientific Hospital adawroma wo ena ne yare nkunkrofo nkwa asemando wo yare na se bia wo pese yare ni tintim so a na ne wo aboa payo ne ni da ho bone wo pese obekọ adwuma tu pese yare na wo de doctor's report koma adwuma mu se untumi mma anti sa pa de na wo yare na pa yare sade a ene Amen Scientific Hospital o yare pa na wo pese yare ne do obekọ owuo mu a Amen Scientific Hospital halau shafi nyame ene yaresafo na nyame yaresa no wode nam Amen Scientific Hospital so brana bejo yaresa tem na wa wuni time Lion Aluminium Product Limited yan yo mu deni ai ko maize kitchen ko hwe na ko yanchan ai grab and go ena afen so green pepper duane a wo mu yeyi chense a wo mu de nuane no eye Lion Aluminium Cooking Utensils ja odi nuaduane a emeduane na sense odi nuaduane a ema enkabone sent bi mem eduane no ye kama emo bra wasa be na ben enya chiriva no a odi nuamo a bewie na mo na ese chips owie kura yenyeye emu besi abagu enum na wo wie asa wo wie atadwe beat ebe bone chemboje beat Lion Aluminium Utensils what the new duania enkwan yo stiwo ede no ho na yen na Lion Aluminium product wo masa de chance dan ba be kan ho se wo munim crofo so papa yinso totoyi crofo bebre ntumi ndo mo dan mu sanse chance dan ne chance onye enunu sa ye de chance dan papa ba kala bia ne size bia yenim Ghana weather se show
ɛna afi nsutobre ɛno ne ahwɛ wɔn de ayɛ kyɛnsen yi a estate developers ɛna obi bia wesiw dan awie ɛpɛ kyɛnsen papa no bɔmɔden sɛ bɛhwɛ lion aluminium roofing sheet papa no abusafo nyima kuo baako enson yada roma ana esi enkonwa nwumre ya yɛde kasebɔ no ɛba afei ensɛm no ani Trade Union Congress ɛyɛ ɔman yi mu adwadifo ankabom kukase wɔn adi dwumadie bi agya no wɔn da wɔn manifesto edi na manifesto no mu no ɛna wɔn ton sade frɛ kanema mpani John Dramani Mahama sɛ wɔn mu nyɛ sɛ ɔfuna no mu nyambɛta dwumade n'akyi na ɛno akyire yi ɔnsan so ɛnkasa kakra na dwumade no hyehyɛ so amampani dada John Dramani Mahama ɛkɔduru wa wɔkasa no ɔse sɛde apɔnkye bɛpem a wɔkɔ n'akyi kɔ reverse no the full speed or the vim aba na no to sa no a opem wo a ene oyɛ be ma no opem wa yase a ɛtwo bɛyɛ wo sana ne maye toso mienu no ɛteɛ ɔmma na hogo no so na mom wo ba na nibre ene abrane so pa ama kane de dikan no mfom so wɔyɛ yɛ nyina no wakoyɛ nsiesie correction no kama ama wo be de wonje gya no ho na ɔse ade ba akopɛ esi n'ani so pa kɛse ne sɛ Ghana sika sɛ mo ato apene apenten a ye pa ye ntoma yehu yasene mu no yehu bota no kranfa kranhye mu no wo baba be ye ne yie na sɛ ye ne ntoto ya odi egu akwan mu no wo se aye sika sɛ mo ntoto ya ne emfaso a sika sɛ mo ntoto ya ne sɛ ya emfaso wo so amfaso ne bi ne sɛ de di kan ɛka a ɛsɛ wo man Ghana to sɛ kokobo no obeyi ɛka ne so bɛte sɛ ehu de toso mienu enyema bo a ehurihuri ha jump kosoro no obeyi enyema bro no ebeye stable enya de ebeye o shake enyema bo nkosoro sanse enyema bo kosoro na nkrofo botom pressure beda ho eno dansan a omanya yetimu behe na Bank of Ghana bo abambosia abahin sika no atema koma no Bank of Ghana kro yanso so no mani na dan no wo se samwa no aban enya de free sika kra bia Bank of Ghana ho no eno nso so obemana ye bend down low abafom kanema mpeni John Dramani Mahama. For the first time in over 50 years, we have defaulted in payment of our debts, and we've been downgraded by credit rating agencies to the lowest level ever experienced, junk, in other words, baller status. A collapsing currency and rising prices of essential items, including food, has made life unbearable for millions of Ghanaian households who are currently practicing the 001 or 010 or 100 formula. We will focus on substantial government issues to get the job done in a no-thrills, no-frills manner. We will cut out the rigmarole and deliver realistic policies to impact our economy and our country positively. The NDC proposes a series of transition measures to address the economic decline and set concessional borrowing. So to achieve this, the NDC will implement 1. Place an immediate moratorium on all non-concessional borrowing. 2. Pursue our bilateral partners and multilateral partners for more concessional financing and grants. 3. Implement infrastructural projects that are self-financing. Limit the central bank's financing of government. And what's na kanema mpeni John Dramani Mahama eka bio se. What the sikasem to trenense se ma payi to nchen a. De atoso mienu po be ma na nieku ho e Ghana adwumayefo. Na yenu aso adense se ya atwetan sa akatan hi. A ebebo Ghana adwumayefo ho ban beba. Sanse se ya wo kan echan security man yo echan watchman bebo Ghana fo ho adwumayefo ho ban ama wo medi yie na wo mo ho ato se fom na yenji woni NDC second part 2 ni se wo be biabia nwuma pa magana fo nya biaye eno atire yi wo be maduane abuso ye benya aduane dia mefura ye do twe se brigade man am yasre de sa buru ye furu se maduane bebuso am ye de bi kura beteche ana Ghana fo wo munya bebi na penisa smofie dua na kramanya dabre eyi na lisu spedede aban beboa ma adan a ahwoto amankrofo de da mountain so no ani na nso so eto betwa
Our commitment to the public sector will involve improving its role as a service provider and provider of jobs. Therefore, we will review and reposition all public sector organizations, promote innovation, improve services and management. Additionally, we will implement new strategies to establish key performance indicators, making state agencies efficient, effective, and productive. Appointments to state-owned enterprises will be merit-driven and not based on whether you are the friend or family of the president. And more importantly, we'll protect workers' rights to join a union and protect their collective bargaining rights, work safely and free from harassment. Our commitment to social democratic principles means that we will work to make workers receive fair wages and benefits, be treated with dignity at work, and have fair and equal opportunities for training and promotion. Our focus when it comes to creating decent jobs will be the promotion of public and private partnerships in the construction and manufacturing sectors, agriculture, forestry, and fishery industry. Kanema mpeni John Dramani Muhammad yatisi wa kasa doma na ewo jumedina se ebo ni se ebo no gongonga no yoyo man France no eno akire ye na Dr. Yalba a o yatire for Penny Trade Union Congress enso kasai after for ya man before ye nsem tire ni Salamat kuku a pencil ena okọ jumede ya se wode amane boyi e baaye na ye kwansan foforo so a enam na sebedwa fo kwa asetena na wamasetena mu ena edom kuma wamra sebedwa fie enam na sebedwa nia ogina ode ma de se wo dododio constituency Honorable Neil Ante Van Der Poel so kasa yese anya bia sabi wo bisa wo se adan lafo wamaye MPP aban dan adan bone ben pa na lafo e dia ye sabi MPP aban a MPP aban do mo fa sa kwan so enti dia MPP aban de la adesia fa so ntia ye sa na nipa ne nnuanko nipa tena Honorable Neil Ante Van Der Poel asem ne no se adan wo bi sabi wo se lafo apomuden enya aban na asem won enya aban ne dadwen adan ba pese lafo enyare yare no omunwu ene na aban ne pe ana lafo nya nkwatena se a eye aban osisuo yi na tiwade ana onpe opo sente wo so bisa sei ni se aban ekoduri la General Hospital guye adanya wo so aba besi foforo mu dwan de ama wo mo fitibra aban koduri guye besi nne wo si mesin fo kranko ye mfa pikas mo fom entu am na kranfa blog ba ko kran she won fa cement ngu so ana mortar ngu so se ye besi mpo na ne no obisa se akoba ne sen na da ben want to be spell ana wo tro uni veranda wo so banya ya do aban ni sika wo de be ye na la General Hospital wa manensi wa nwene no awo kodrugu ye no ye no se so the 2024 budget no November ya na for the time for the bam na se bedwafie wo se dom kuma e wo na se bedwafie wo ma bi o maso etie ni din na se wo mutie budget ni wie na ekoba se 2024 budget no la General Hospital we nya position bia wom wonyinam yan captain no a ani Ministry of Health ani Ministry of Finance wamu wa na dom kuma atwa wamu ho hospital. It shouldn't be any promise. We want to see it in the next budget. Mr. Speaker, on this note, I am the chairman of the Greater Accra Caucus of the minority. You are on our land, and I'm assuring you, if we don't see it in the budget, we will not make the budget in this house come out. We will make sure that sitting will be disrupted until we see the large General Hospital captured in the budget. We will show you that we are on our land. In fact, this will be another showdown. We will make sure that the Minister of Health and the Minister of Finance will not enjoy the peace in their ministries. We are going to marshal the people of La and Kamachi to occupy your offices if you don't work on the La General Hospital. Thank you. So La General Hospital no MPO 2024 budget mama banchira kwanya ode fa so ane wo ne Ministry of Health and Ministry of Finance be share project ba ko pa wo mu earpiece asomdwe pa de wo mu nya bi Neil Ante Van Der Poel e kasa wie ye na onabo retana odole sowa
Oh yeah, la dade koto pom na se bedwani. Wo gu ahome se La General Hospital na sem nimpo de o kan na ye ne se wo nsu. This chronology of events has only deepened the public mistrust and cynicism within the Dade Kotopon constituency. People yearn for a fulfillment of this long-standing promise, and their patience is wearing thin. Therefore, I passionately employ this House to assertively call upon the government to expedite allocation of the necessary resources and get the contractor to site without delay to commence construction of the hospital project. Mr. Speaker, as the elected representative of the good people of Dade Kotopon, I see and hear the frustrations of residents of Session and Osu about the delayed promise to deliver an ultra-modern, international and 21st century hospital. Yeah, turning Kenya, Dade Kotopon na se bedwani. Honorable Retana Odolesowa. Na ne kwakwa mu wasem ya ho na majority leader. Yes, so me se bedwani honorable se che me sabonsu. Eba mane se. La General Hospital asem na wo mo ka no. Oba ni mpesa so asome. Ebi so si wo ho pa na we di akwakohia se. I was a health minister. Eba me se bedwafie no be yi nsem bia no. Eni kwan so mo friend wo phone so. Eni kwan so mo ne e chat wo WhatsApp. I was a ban wo ba na wo be yi 1 or 2 bia no wo me se bedwafie. Dealing with the contractor to get the contractor to go back and for the time being situate it within the context of Agenda 111 and have the hospital come up. Mr. Speaker, that is where we are. But the details, if the minister should come to this house, we will relate to it. Mr. Speaker, that is what I can say about it. It is not as if it's been neglected. My own, the polyclinic, suffered the same fate. And all those ones that came to this house under that cover are still not up yet. But government is finding a way to re-energize it and bring it up in a big way. Mr. Speaker, I will plead that we bring the Minister of Health here to relate to this matter because I agree that the hospital ought to be reconstructed. Yeah, Tin Kenya, majority leader, Honorable Sechemen Sabonsu. Saya Swami Mlasebejani. William Gentoni, Emmanuel Akoli, ni Aman Bofua, Wamodiaman Boy, Ephraim Lasebejafie, Ebaye. Na yadan wa Mlasebejafie wa. William Gentoni, Emmanuel Akoli, Ekabom, ane Samuel Abu Jinapo. Wana ya Minister for Lands and Natural Resources, Ebon Komo. Na no mubi sansa, na no memene de ya. Delegate Dodwa na Babro, Ohamuche Chemwedu Osia. Etra say, Dr. Alaj Mamadou Baumia, Wamu de Geno, Wamu Yadan, Wamu Filino. Oma fanala oma tino dogon ono ene MPP doba oso wo mani to moto abayi ni se Franka Tuni no wo hu bibia san na sabre yi a wo moto abayi ni de aka ye running mate na obetu se na akere Dr. Laj Mamadou Baumia ne MPP mpanimfo ana Samuel Abujinapo akere mu se eba no running mate ne de a ende de flag bearer no wono na waso akoda so daye na wakeka ba kumienu bi bam na wahwe nipa wona ne bekosa rice and stew ana nipa wona ne be yeda call se force don komini adoma na ni beje obenya asomdwe ene opepade aye adwuma na yenu ase obi bia Dr. Laj Mamadou Baumia de ne beba se ono ene owo ne mugidie ni awresiemu ni awotoso se obo na chi dom a obetumi aye adwuma amankunumdi aye MPP dia no why not Wamumpo sa nipa ne se efunu tonga na mom won be bia wom nsem aye na wa tu afa nipa ne se Ghana Premier League na wom ne na ye adwuma Samuel Abujinapo. Well, first of all, first consideration is whom the candidate is comfortable with, because remember the candidate is going to work with this this presidential candidate, God willing, by the grace of God and with the support of the Ghanaian people. If he is elected, the person he selects as running mate will become vice president. Like the Americans say, your vice president, you must be able to leave your coffee with him and go to sleep. As President Akufo-Addo will be able to leave his coffee with Vice President Baumia. So that's where we begin from. So who the candidate is comfortable with. And secondly, who can help him, who can complement the ticket and make his victory much easier than it would have been. And thirdly, is whom the candidate prefers. And for me, I will support whatever the candidate settles on.
Ya yatini Kenya ya Lands and Natural Resources Minister. Honorable Samuel Abujinapo. William Gentuni Emmanuel Akoli and an enebon komoyi. Na enwechre ye na wamubisa se enkrofo akeka se ene 2024 abato no ebeyere se benta NDC ni MPP we yi a wamu na Franka 24 free no free de ene agro no ebeye twintwan se zongo ntokwa no na wochire mu se twintwan de ebeye dan se de tie bia no of fire ready say one better MPP. We hold 16 seats, the NDC holds 15 seats. When in 2008, if you put all the seats together, the MPP had about 4 or 5 seats, and the NDC had a commanding lead. So I'm not the one to say that Northern Ghana become a battleground in election 2024. The electoral history, the data, the statistics is what says so. But even more importantly, it's not so much the question about Dr. Bawumia coming from Northern Ghana. For me, that's not the question. The question is which one of the presidential candidates, given the opportunity, can bring about programs and policies which will uplift the conditions of living of all of Ghanaians, of which Northern Ghana will be a part of. And fortunately, the two principal contestants for the presidency of our country for 2024, i.e. Vice President Mahamudu Bawumia and President Mahama, the two of them have all had 8 good years in government. So we can look at their record, we can look at their competing visions, and we can look at how much they've contributed to the development of Northern Ghana. Samuel Abujinapo, Lands and Natural Resources Minister, Eliatin and Neno. Na Honorable Andrew Dari Chiwite, sola tuna kalbam na sebejeni. Da wadi asemi kotum na sebeje fie se. Obetra pa se speaker makwan na abansa fa wo he nwuma ni adanse hu nsem so. Francis Asenso Boachi, Works and Housing Minister, Emram na sebeje fie na wo meyi ensem yenu bia no. Dedi kan se afia mu na aban ya bebo Ghana foreman yese. Ghana fo dodo no a ne bre e wo rent ho. Se obi pedan ya rent ahanya demu no Ghana fo ebre wo ho pa landlord abodwesefo no ebi ha dwene yenimu so mo pesika de akwa akoto asase wo puso sanso so mo pesika akwachechiri kro wo wiem se de ohene Nebukadnezar ye wo Babylon no single room a ne kase te se bronya apata ebo ye bebo no wo du tube kwa akoboduem chemba ho self contain emu kase be ze lotto kiosk untumi ntua na nya kaje 2 bedroom die bi die waka mienu na bom no ne kaje te se kurase kitchen yei ana ono aboso pese obisa se abamba se obeboa Ghana fo ama sa ha na firi ho to ode nse bi ba se o kwa ko han dan na ohia aba ne mo a bra a rent assistance scheme January ya no mo pa won toma de baaye ono aboso pese ohun se Emra wamu ye amamra ni amane da sa rent assistance scheme yi edie epa wontoma no skasan no wamu se ye de organize ye ena nu akire no fiti January bezi sa bre Ghana for do sen ena aba se amane mo wamu na wamu rent dan na sikasan ena so far ye de amasafo no wakan na mra se beje fie o obi aso fine case eyepa that's all ento mo so nsa de frɛ Francis Asenso Boachi, Works and Housing Minister, Emmanuel Kopiem na sebeje fie. Enom the question no born no say. I rent assistance scheme no more lunch no. Skasa na mo say ye. Ena Francis Asenso Boachi, Works and Housing Minister ka say, "Oh, wo mo de 900,000. Ena wo mo de year lunch no. 900,000 Ghana cedis. Na enum no say, 5 January. Abepem sa bre ya ye ka say no. Ghana for 1,105 ena wo motu anamwa ba se rent assistance scheme aban emwa wo mo ampeniampa aban aboa wo mo na nipa 1,105 apem ni akire ohani enum no wo kire mu se sika aban asai wo mo ho aye 13,785,597 na wachira se nipa 1,105 no a abanya se 13,785,597 ewo mo no ebi free nkran ebi free eastern region western region Ashanti northern and afi bono ena wo mo ba ya
wo mu benya asomfaso. Francis Asanso Boache. The scheme removes the burden of huge rent advance payments to homeowners, whereas the program beneficiaries pay monthly to the scheme. To operationalize the National Rental Assistance Scheme, the Ministry of Works and Housing constituted a working team that spearheaded the design and modalities for implementation, organized wide stakeholder consultation, and developed materials for sensitization on the scheme, and conducted public sensitization on the scheme as well. Overall, Mr. Speaker, the Ministry of Works and Housing expended a total of 900,000 Ghana cedis on the pre-implementation activities and official launch of the scheme. Now, you're turning Kenya Works and Housing Minister Francis Asanso Boache. Now, and what's Emmanuel Akoli William Gentu? Any honorable Andrew Chiwete. Wano na kobisa nsɛmfo amienu sola tuna kalba na sebejani wɔm no yɛtwe kobisa ne sɛ honorable sɛ nsɛm mienu ana wo pɛ free minister wei ɛno aba bekyerem wakoma to yam ɛno ɔsena akoma bɛ na ato ne yam ɛbia de na akoma to ne yam yɛyɛ launching kɛkɛ ada rent assistance scheme edi yɛbodwa ɛde rebe ne balu abobɔ hɔ ni aka sɛ microphone mu sɛ aba ne seseye bi aba Oko haida na usika nso a bra na aba nso wasene emwa wo no eno nso so ye organize keke no 900,000 Ghana cedis eno obisa William Gentu ne Emmanuel Akoli se jama 900,000 no munim ni sika ban wo ye ka 900,000 a enye sika keto otete 9 billion ene ye do organize lunch keke na no so obisa sa de balu no enframa na ye di hu ye no eno na no Job chapter 1 ebo ye kunkum Job mani na anase rebe no eno ye se da koye no adi ntrom ne de bae anya bia ye lancing keka adan wo moton sa de free 24 elders wo mo ne nyame fa adwen mu free heaven abaze bia na se sebi aduane a wo mo cheche mankrofo di ye no ya na no ma na no a osoro ye de bre Israel for no oso oho. And the minister no my say almost spending about 900,000 cedis and omodie program no launch. But many won't say him say the government say voted 30 million Ghana cedis for the program. And they say almost voted 30 million cedis and a launch no aji almost 1 million. Already 1 million out of the 30 million just for the launch of the program. But I was say many we show interest in say ayi beneficiaries na omu fi him omu ye nipa omu ye amount for omu ye ordinary Ghanaians and I say a party boys and another party girls and omu ma omu benefit here. Minister na indicate say beneficiaries may be free Bono, a be from Ahafo, a be from Ashanti, a be from free Greater Accra. But me per se minister na obeba clear ye who locations, cities and other towns are beneficiaries no efi. Bia na microphone no mukasa wo mu no ya na no de oba de anya mekasa wo mu mra ye bo Yesu osu no a okasa wo soro asasefo na ate ye se we ni medoba oso meni nti bia ne bo be den de ya tene nkan ye sola tuna kalbam na se bedwani honorable Andrew Derry Chiwete da awansanfo from na nra ye bo enkomo bia ye nsam treni Prince Bafo ene wo mu asabi wo manya kidney yare wo mo je ho ayare hwe wo Kolebu aban yare sabia enkoma wo ne wo mo kasa mafo boye wo de tu yenum se wo mo do munya ne ntere se Minister of Health honorable Kwaku Agyeman Manu ade ye ohye atu Kolebu empanifo se renal dialysis no wo mo mie unit no na kidney ayarefo no ntumi nwuram no wo mo nkwaje ayare hwe nanka wo se enura wo mo bie nanso so enura ye ne kasa ye no o se na wo munya amanebo bia mfiri Kolebu empanimfo wo se ye bie nti wo mu betumi aba emo kire mu kura se enura no na ono kura wo se nkokọ kwaje dialysis ayarehwe nanso wo mu nti wi nti wantumi anko na ye na yensa kakrata enabinan ede free Kolebu aban yare sabia ho empanimfo amane a wo mo boye tiawa e wo krata no mu ne se we dia wo mo manya afa peace fm so
kompokesi wo mo kasa famu amansa nyina bete se renal dialysis unit wa Kolebu no wo mabie dia ma outpatient for no said the honorable minister honorable Kwekwaajima Menu aka ye no wo madi so ama ese wo mabie ato enti wo mutumi ba na yeina Kolebu penimfo yese management and Ministry of Health eguso e bon komo se de be ya 4 million Ghana cedis ye eka a eda wo no wo be nkwan ya wo de ebefa so na yeina mra krata ebeto odwa no Peace FM eja odi asem ye se ye be Kolebu wona yakwa akwahwe se Kolebu mpanimfo ba mane se wo mabie no aso wo mabie ampa ya ba nan ko ye ko ya ye hunsa ampa oh wo mo manya kidney yare ya wo mo Kolebu kwaja yare hwe no ebi nso atekra mo makọ em wo mo ko ye no ye nitua ye bi lab wo mo me lab test ne ye wo mo ye lab test ni wi afi na dialysis no ye do makoto so ene na ekọ wano ye ne ye se ye ne anesefo no a wo mo he kidney yare fo yi ewo renal dialysis unit wo betwetwe nkomo ye obi ade ne sa atona no se Sunday school akoda ye obi ayekom asa de wo mota kronfo wo mo ne yankasa nanso so ne kidney ayarefo ni bi ekasa Omuso me run me laughs ndra na my ya me dia bro mo omuso so panko suro hono we different laughs be into 142 me feel a bit relief in the sense that at least almost a bit here 380 and at least compared to if you me call you know kakra until me found sa province na me baby want to internet fee province na me ya have from no wedding private here maybe I may 480 me laps ne transportation na dey enka just fee no until the laps now that we no come there at least a bit relief. And run, man frame me a friend for me information but madam for the catcher say and pabema me honyaha na membra me lab test no na eno na nurse for business from amaya call dialysis e ba harum be 7 o'clock more na me lab test no my me train say e be ready I don't dey command nurses me me 2 weeks kaka on say say na ni na ashi so me fiche biton eneba kra lorry fare cry yard semenya almost 1,000 Ghana mint member cause oba obididi ni lorry fare so na heading sana bako obi an so ni mu abia sa lebi na me sika no wan ya me so ko clinic so e beka se e bia ko na ko lab test na say intimate fees na me train for da e beka se ye baby sabi ye nuano mo a wo mo wo kidney yare ni bi enne wo mo Kolebu abanyare sabia kwaja yare hwe ni bi ne wo mo bonkomo no na Major Ahenkra ena ye Renal Patient Association of Ghana wo mo president yare ne kasaye no de enase ni kabia e ma Ghana aban no kra omo frɛ nra area be 2 PM say ye mra na ye ye labs no 5 months ni aye ma ha enti no munim ye status papa wo hwe ma mo de aye nra no ne omo de man ye labs no utimi ye wo de no enne a otena bonya kwan about dialysis me ma beje me request kra me koye me labs no private centers bi wo bi ankra ha bi wo ha fine enti omo na ye kodan omo banana boarding then kra na ma ye nkofo no bebre wu ye no they are from 5.5 a session and I won here 2 or 3 sessions a week na saadi we aje aban fa sisi ano say me can say ya we e say malaria almost start by 1 week that crobra ha bu hunkwala you 9 years of that machine you 13 years you 15 mo that so sisi ano enye say it is first na e beka say obi anom nsa na kidney sa say na enye sa ba na nya ne wo say oya eni na wotwe mi be san to me ya yetini nkan Major Ahenkra oye Renal Patient Association of Ghana wa mo president Elizabeth Ejin eno pese fam yansem twene ya manabofo a wone no ebo nkomoyin na yanko ensamfoforo mu Sao Tommy aban aye de se one Ghana bedin se woso no so hwehwe mu no agya yese esen ehu ne serefo a ene sere na Sao Tommy aban hwe ye no
na Ghana eyo manya so omodo omontuma beboye dia no a se de tie bia no wo me konkan titru ene ensuo so dwadie ensuo so dwadie no ye se cargo ana container bi pese eba South Tommy ho na wo mo pe bebi e befa ansa na aba ho no a ehu behia se wo mo pe wo man a eja no port nsem ekoyie e won hyehyɛ ne ntotoye no container yira ana container banzo so a embebom peso etumi nya kwan bere wo se yeyi wo mo yehwe mu no na oman Ghana ene betumi aboa wo mo awo sa akwanyasa no so enti South Tommy abaye ne se woni Ghana ban ebekasa na ya mo mo kwan na wo mo cargo container eson why by tre entumi ma South Tommy wo straight no eja wo mo de befa wo man yi mu eja empenia ka to se nam takyerema so ena kontom watumi duru yefunum ena namba ni so fa ya bento aso ena bibuduru ayanyam elando onipa yefunum eni nti won pese o mo fa Ghana wo mo cargo no wo mo de befa Ghana ha eko sense big cargo ships no South Tommy de entumi ma straight sa wo mo poma bi a wo mo de befam na ba beduru ho ne senti South Tommy abanye soma Minister of Infrastructure, Natural Resource and Environment aya Adelino Cardoso eni penifo e ka no ho e bai no mo bai a wo mo ko Takoradi Port straight eni penifo wo mo ye Takoradi Port ho dada dwumedie so e kokasai ena ura Adelino Cardoso e ba man ye se wo mo bai no wo mo ba be ye se de aman mienu de toso mienu wo metumi edi nse woso e wo edwadiem titru ene port edwadiem nsem no se ba wa be eye we de return wonzo so eba esanse anano kwakuo for yesiama a o ye Ghana transport minister eba ho February nim ena ono so eba se oye uniado asem ne senti oba ya wo se ne nantese nie Ghana makwan na big cargo ships akese no a wo muntumi nya no South Tommy ho no mefa Ghana ha anaso de besi Ghana akura na ne mewum no mabetweko yenti Adelino Cardoso. You begin the new era with the cooperation. So the problems you have the Gulf of Guinea and Ghana location is very good for us to do the business. You know, yesterday I visited Teba and I came to visit Takoradi. The minister told me that Takoradi is of the projection to have a free zone, and I think it is better to do the business with the Takoradi zone. Ora Adelino Cardoso woko South Tommy omani mu a wana ye Minister of Infrastructure, Natural Resource and Environment na ye owie ye na kwaku wo for yesiama wo ye Transport Minister Ghana ha e bona no ba se wonka na kuma ntunu yem se wo ya no mo pay free ho dia ene Ghana ban be ya mo dodo why not onyonko da no da se South Tommy wo mo port nusa na she pakese ntumi nko ho entomo pese wo mbe yusu Ghana port wa yan Takoradi Port say abanya tremam na ye bagaya ente ship to set Titanic kura no wasan kura ebe benya bebiesi. We believe that with a lot of activities, with a lot of oil activities going on within the Western Enclave, it is better and appropriate that we have such a facility in the Takoradi Port where vessels that cause within our waters can do servicing of their product going to other countries. Definitely, if you are going to use Ghana as a transport, it means that more cargoes are going to come. You are going to work on cargoes, either both import and export. So it is going to increase the tonnage as far as our port operation is concerned. And to them, because they don't have a deeper draft, the benefit to them is that when smaller vessels go into their country, from Europe into their countries, the cost of shipment becomes high. But if they can do a federal shipping from Takoradi, South Tommy, which is not far, it means that to reduce the cost of shipping, which will be beneficial to them. So on both sides, it will be a win-win cooperation. Na ne kwakwa mu na the airport that dwumedie so director of Takoradi Port Owura Peter Amo Bediako odi tuja say Takoradi Port na wo no wo hwe say de si so why by train no a enya Ghana nko na ye edemaye ye pa se sempo se bibre mama yina pese wo mo de wo mo ships akese yina be fa akra no a problem ni ho ya Ghana Port Takoradi Port na ye se epo
eji ensuo bia say ya sangrato say ya wewe say ya mos ensuo bia eji no. We've loaded 140,000 tons of manganese in 4 days, 36,000 tons per day. So compare it to 8,000 previous. So what we are having here is a quick turnaround time for the vessels. That makes operations here very cost efficient as compared to spending 1 week for just 50,000 as compared to 140,000 tons per day. So that is what we are doing. So we load manganese, bauxite, they bring in clinker, gypsum, quicklime, and others for the mining areas. And this is the deepest. We are trying to position the port not only for the domestic market, we are also looking at the Niger, Mali, and Burkina Faso, clinker for the cement factories, wheat for the factories in Burkina Faso. Ora Peter Amobedi Akan, we are director of Takrady Port, and you're telling no. Apia danko Rock FM, Moton Krama Despite Media, and a day Amanboy Baye. Na Deputy Electoral Commissioner, as a Oko Electoral Commissioner, in charge of corporate services, I Dr. Bosmanasari. And now you have a piece of FM, your prem to break us a boom. Oni akosi agwa abu aje twetwe nkomo efa enefo baako num 5 days electoral commission to see what say obi bia na anu di nturakire no okotro ni din omra no mehwese ni din no a obeka yesa nya spell ne pepepe ni mfia wo se wedi na no anese so ne picture ye twa no no eyo no a na bomu no omra no mo mehwe wo se enne na sa dwumedie no eba na wieye na wo betumi aka se wo manhia oha obia osi akwan bia ma dwumedie no ko smooth boko moton eno se wo mo a wo mantumi ama no sansan de obetumi aka pa se bebre na ntumi ama mahwe wo mudin ene wo mo ho nsem nanso se ba wo mamma sentence wo no eno nkire se ehia wo mo so meba ba behwe eja se electoral commission sanso de ba se wo de nse uni adaje a wo de beba exhibition centers wa na wo mobile phone na wo de nse ye yam ana koko yam ana plantain kura *713 *81#. Eno anu no ubehu details ni na wase dodo anu ogidi se dodo anu a no se no mo ko ye ko check hu se bibia ye kama enu ntino ma ha wo mo ho amma centers wo no. Dr. Bosman Asari. So far, you challenge via say a better challenge and not say better to say you pass to one and you say Omuna Bako show with you police stations on and to me coy. Now send you a car here 713 Abemwiti, your best to say to one also a bet to me a check you or let be to me I come and here no name said to one a check yourself here the fear that to me and you may by free memory down numbers no cost and here Radia do not be via Berry here and you who do it to me quite check pa so be call exhibition center baby out you no oko ha officer no one be bibia mo na bibia e kama empo sa o card no e ho atichima anaso odi na bi o ye be ma ne akotro so yo ba enu di onye hu sa pe be hia so be call exhibition center ho nti unya ko pe commission officer wo no be bibia mo na bibia tu aye kama. Dr. Bosman Asari, Deputy Electoral Commissioner, one of corporate services so enkoma woni akoso agwabo agebo ye na wie wo premtebreka sebom wo Peace FM ena yabo ekirese kokoska ede amamo no na yabo mamane bi se adehia wo mo toflopo community ene adwumayefo a wo mo electrochem salt mine wadan wo mo de gbani mo de gbani no pipe na nya sanketo akra ka de ke yaye mujasem emra wo mo de ye mu sa no video bi free emu ba se abrante baako a wo free toflopo community wo wonam electrochem salt mine adwumayefo ne toflopo community ba wo de gbo ani ne so ato na nanom e won se do ya na bi kase wuna wo wuye no eye etuomu akrabo ne bo ne pay eku no na so chief operations officer Edema electrochem salt mine wadan ora Bernard Tete se asem ntesa kwa video na na mabonten no emu obi anhwe nkase eye bi police for ne tutuo pay edeba branch ne kun no ena danso abiam a wo ye Peace FM yesem twe ne ma no wofo bi se bi ebru enye police tuo mu akrabo ena bo branch ne kun no a na daroma onkire mu nkire yenye eba ne se na branch ne wuyi
Nsini ye de bia na ye ko akoye ejuma. Na ejuma ye ko akoye no na e me se kromfo no e attack ye no maybe to abo ahoro a ye kofo ye ko akoye ejuma. E wo ho na enu mu na e me se omo to abo no omo nipa na se bi ko kan na se ma 20 at the time I am staff e fi ho omo pull it back at the other side no mu se na nipa na da ho awa yon conscious ndi omo ba back to the side anche ne hu se eja wusie bi ewo be a issue bi si and say yes services be too any those ever home dey eja to mu a omo ahye nyina nanso nya wu ye ne de enye a police fo a de bi ene omo kwetuma ne eye bi obi antutu ewo ho Rabe na tete no eno se dia wono no se eye police tuo mu akrabo ne bo abrante no kun no onkofa etu aboba akro no a okasa na mfa mekire police fo nya we ema obi anyina bebi mu omudi mone na eno akire no se we do obesre titu net of local community ne se ema wo mu hu electrical sort management ko ne se wo mu tamfo wo mu ba se wo mu beboa community ne ne yedie no ma setena pentra ente mo mu hu so mo no mo ti ado ma so sere wo mo pa na mum wo mo ntena somdwem yɛda fa hemfo no akasa omudodo no ano eje nyaye ni tu na juma ye di no ye wo Songo lagoon no ye lagoon bi no na ye ma efunsuo no bemu na ye de ye enkene na elisa abi no ye awota ne se omo ko lagoon no mu se ho na omo pese omo yo mo nkele na so by global standard no eni ho kwan se basa ise ye timi ama omo free lagoon no mu ti lagoon no nkyɛnkyɛne mi ahoro bi a ensese wo ye omo nkene aya ye ka ho asem ye kofa ensem ne ba na so as a company no yem pese o manu bia na bebo mu emiahoro a wo se emiahoro e ben lagoon na e wo yen concession no ye community plans ahoro ama wo community bia no ye see about 10 to 11 plans na ya tenen ken aya Bernard Tete o ya chief operations officer Edma Electrocam Salt Mine edmekwe wada amanse badanso abiam ene peace fm yensem training amana bofo wo de amana boyi e baaye absafo we de yenka ye ho ya o na anu akoso mbodam yi a wo mopone ho kakra bi esanse ayema na ade ayema busunso mpani se nintu ano kekanti wo mu bi esa kakra mesenko nanso kakra na ebesen ye no echen noa brasun su yire no eyira fa nkroto awodo bi e wo Framantam voter region adan area ho na afiepeye mantamu peace of madawroma etiefo nim sebi ensemoni enso no a ye bie wo akoso mbodam no mu semoni a edie say you can say the nipa be 25,000 there baby on be dead den papa do on be din do mo be hye anya adonfo adawroma yenya ya pese ye kona ye kobisa se sabre ya ye kase yi titu ni sojaman no wo Eastern region was in so no kotu fa ye no what situation it is saying honorable Samuel Ejekum municipal chief executive officer honorable Peace FM senior number majoe majosio that's it ebrene adaja wonya ma ye nwumre yi sojaman twamfoni kire situation no it is saying abafom kakra mo ho mo kakra yo me da se bebre sadia ye nyina anim no dam no sojaman halisi anunti bi bis ebe efa dam no ho bia fa ye ho pa ya sede se ye be bo dam no ho ban ama Ghana se sadia ye nyina anim no dam no ho hiam papa ama Ghana mine na ekoba se nsuo no edru pomponso a esese viarefu buima ebibesen no the rubo a esene fatade ekoye na edru se so bie no omo tati bie no kakra omo bie no face a omo frɛ no emergency phase 1 eno de na nsuo no ano nya tin bebre na nso wo bie ya no 7 September no na aditin ya esan kosoro nsuo no san rise internet se wo bie bika ho anu nti omo call the omo friend emergency phase 2 anu na ma nsuo no anu ye dia ebi nsamoni bibiri every Eastern region ha kofa Volta region kofa Greater Accra region
ɛsɛsɛ nneɛma bebree etu nipa bebree efiri wɔn fie but nyame nkyɛn deɛ nsuo no deɛ kɔbaa ne nsa afei na sɛdeɛ esi eyi kɔ so no ɛso teɛ nti afei deɛ baa ne sɛ bibi ade bɛkyi bia na ɛso nhwan unlike time ana ɛkɔ soro no nti afei ɛtaate ɛdrɔpo yɛ nti 31st October yi yɛyɛ ne nsuo no wɔn mu tum mu koraa a sisi a meka sɛ di nsuo no wiarefo atom a ɛmɛsin bio nti sɛ wobisa me a nsɛmmɔne edi ne deɛ ɛnyɛ ɛno na sɛdeɛ mo nsɛnkyerɛfoɔ mo nim no nipa pii akɔyɛ wɔn a wɔn ho kan no adɔyɛ bebree nti nyame nkyɛn sɛ di nsuo no wɔn atom a ɛmɛsin bio nti afei akyire asɛm ne sɛ wɔn a etu wɔn mo no na sɛ wɔn agyapadeɛ no aban adaroma ɔbɛhwɛ na wɔn a etu wɔn fie no wɔn asan nya baabi patena nti obisa me deɛ me wɔka no no ɔrabɔ nti yɛnhwɛ ahyɛseɛ no na deɛ adehyeɛ wɔ wo mpɛsua no so anaa okuropɔn no mu na wɔn mu ntumi nyɛ titiri sɛ yɛkɔ adwuma mu yɛkɔ afuo mu anaa yɛkɔ dwom no sese na aba fam no wɔn mu ntumi yɛ de akane na wɔn mu ntumi nyɛ ɛha no ɛyɛ asogyaman ha no wɔn a nsuo no ɛha wɔn titiri no yɛ wɔn a ɛkɔ nsuo so kɔyi ɛnam na bere a wɔn di nsuo no na current na no yɛ den nti na yɛn mo bia nkɔ nsuo no so but sese a nsuo no wɔn atum yi deɛ wɔn asate ɛyɛ wɔn nnwuma na ɛmo bia mɛka ne sɛ wɔn a ebi a wɔn adan bubu yɛ mostly adan no na bebree yɛ dɔte dan nti nsuo no fa ano ho no yɛ nti wɔn da so tete na nfofoɔ ne abusuafoɔ nkyɛn nti ɛhɔ na sese no yɛde ani ahwɛ sɛ wɔbɛnya baabi patena but wɔn adwuma a wɔyɛ ɛyɛ nam yie deɛ ebinom asase a wɔn kɔ nsuo so kɔyi wɔn nam enyimire yɛ kasa yi bia na ɛso ateɛ no nneɛma a mu hia no ebi ɛbɛsesa anaasɛ deɛ mu hia no mu bɛhia mmɔ deɛ mu hia no ɛho nsɛm so te sɛn sɛ deɛ ɛbɛyɛ sɛ adomfoɔ tie yɛn na wɔbɛkɔ mɔmmoa a wɔmɛhu deɛ ɔmo mfa mmra no deɛ madaroma yɛhia titiri aduane nnuane a sɛ bi nipa di aduane biara yɛhia ebi still esan sɛ wɔn mo deda baabi basabasa nti still yɛbɛhia mattresses sɛ student mattresses still yɛhia ɛna yɛbɛhia nnuro nso malaria nnuro ne saa nneɛma no ɛno nso yɛbɛhia ɛna yɛhia titiri a ɛno deɛ meka sɛ aban egu so hwɛ ɛne nnademofoɔ ɛhwɛ ɛyɛ baabi a wɔde wɔn tiri bɛto nti mɔmadaroma monkɔ so mɔdawuro na adɔfo mɛhwɛ yɛn ɛmɛkyɛ yɛn nneɛma Honorable Peace FM bɛda ase anwummerɛ yi ntumi da mo ase bebree Honorable Samuel Ajekum ɛna yɛ Municipal Chief Executive Officer ɛsogyaman ɛwɔ pie mantem ɛne ɛne ne bɔ nkɔmmɔ yi Kaseboy Free Peace 104.3 FM so ɔmeade sɛ yɛnna ne ɛhomra
Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Elsa for mamu akwaba. Madwintra mo dia mane yakasegbe so na madaroma tew. Ya kenkan fan yade amamu yi. Na madwintra no enmeku madaroma yade eba emienu. Enie Afromax Plus. Afromax. Wey eye ememedru. Nanso so oba inchiri so obetodi amanukunu. Ana negiski, ana na lumu. Afromax. Yasrapa se sebi ayase ani nyame boye no wamam yase sebi yemfa se pioto nko a ya degoro ewo mpaso enya the feeling of the azozi enti be ma no oba a mo pese mo frompa na mpa mo pese mo free kodisi simugro munya feelings no koya akumbe yibe ema obi ahoban no be ma na o ewo se ugina wo naso won o se ugina se man dis helping dia not me groche na me niji aba Afromax ena be ma obenonom na se ononom a obesesa ompaso agudiem kane no na ombo extra time a we bebo extra time kra ka ho ama woban be ka seye mabrem na e kakra matwa so pharmacy ne chemical shops ina no Afromax Plus nya na wom to phone 0550 709 790 new game changer no Afromax Plus ba hospital abusa for yesram pa se nipedua na ne na mo sa no akwa yese car joint ni asosa no mo de body na fam ho ye yi body ni firi o mon skeleton ya join sa na nipedua no so etie waposo so joint nompe ana akeka bomwa ne de wede afam so ntina zo obi uni ekusie nu a emfote de nipa no ne skin no ne wede no eye sausage ana suya ana pancake everywhere abonsa aka skeleton da ho enompe no hu adwuma na ban Herbal Hospital eye ebi a wonompem cancer kokram yare bi aba wodompenim am wonya dompem yare arthritis antutuo ne sasabro nso toyi wo ntumi ntina condition mu 1 minute mpo ba Herbal expert no asem ne yeka akire wi se eba no nompem bonsum yare de a we spinal cord we chiri bremo ebi a de na konto no se efom kwan no ama wo ntumi ntinu mu bibia na wakon mu sa se control fefidie ebi a na wonsa afokyere ekowo ho ana ofidua so na behwe ho ana obi na by mistake ochimu wonsa ana na mo bobo okra na BBC ya wabasa ana wonsa echim ana wonya problem ewo udompe bi mu wonsa etumi ye stiff say ya as a crankshaft untumi nkuam ba Herbal Hospital se fabra yawo ya wote ewo udompe mu yare bra ya be hwewa ma dompem yare ni na we bas wagya no kwan ba Herbal Hospital ye kan ewo Kumasi atonsu agogo hospital no enchen wa enkran hanya mencha de wo maba ya boboa no Spinters Road 18 Junction community 18 Junction wa ba Herbal Hospital ho ya number so be free bisa so wo dompem ya obi opese obi se won asem a footballer ye twato ama wuntumi nhyesu mmabo obiem ba Herbal Hospital ba mu onya ne agina so abobola ato atena 0244 988 004 ana 0244 083 482 achanfo ba na yarwe ina bedwane ya ko Facebook a madwentra modi abra ya kakrani brat iji wasome hwem United Arab Emirates enchenam de ma antifati baba maame o kaswa Iron City ene meyere sabana o breku bra layi na dia bramu enyumre yi bra tije obani ntia Daniel kwaku ni patete di fre wutu breku mehwem pa o Peace FM news no wutu breku bra na behwe se ho obeti pe mitia wutu senya west mrase bedwani a oba Eugene Han na
one bio na kwame mensa bonsu sheka afontotroso osis MPP etumi kabomu dia o kanema mpeni John Dramani Mahama wom de beto fom bio honorable Abet Ameyaw osi incoming wenchi mrase bedwani ochia no papa ene ambassador Charles Owuredu incoming MP Abrem na Fusani Salifu edi framenase eno se fact ni nie MPP ni we edi mo my Ghana do mbe ya no maye no bibie no obi mo metumi aye Emmanuel Kodjon Katia also I disappointed pa ewo Minister of Roads and Transport mu pa se bridge no a Princess Town Ahanta West region watchi nani a on pa hwe no Emmanuel Kodjon Katia di Africa so waterworks ena diaba Prince na no watwa ha ina nipa nso ba kope akismi Ebenezer di Free say you be kwai oso akufado ene ba omiankasa wo mkra nim so wo ye incompetent na sade ade na ye ne de wo matoto papa so ntigana youth titru kwa am do mbefa no Kofi edi free parliament oso ye na ye nkambom so man na ye move Ghana forward na Ghana nko nanim honorable Kwame Opasco esawam was indeed a compare ko in Japan what so ye can do for or a fantastic and tactical pa politician or tactical as I do when she a bidda aja compare ko can do in Japan was in a man on den pa ya men man on correct score Zakaria ai correct score dey or the by dey a pamphlet mu information Ebusan for na kakra mo de man yen ewo Facebook no aha na ye beken kan e de ama mo san ye brenti na ya damase se mo join na yen no etire no yemfa asedama enweko yo madawroma ye de madwenkyere ba ye Afromax Plus na dawroma na ama mema etumi agina wo mna so etumi di agro ewo mpam kama ema bibia toyi me ni jeba ba heba hospital se fa dompam yare bia bra na wo mo behwe ama wonya ayaresa kama news na nkasa de anwumeku a wo mo so yasene amiade ba ye Osons chemist yasi dua batabo ho ani twa ye twana nipadua bia no a wode ne ho abata Osons garlic capsules no yare pa de one ne tonkwanta apaitin tontan ade friend yare one ne tonkwanta pai garlic enyama nipadua no papa nanzo so esanse ne wie ya na sentinenti ena Osons chemist edi aye garlic capsules a onum a garlic so fa so ni na obenya kama MTN ye underground and so fra ye ba ye underground ye fra we beba we there for you everywhere you go MTN ti high sense Ghana say TV na opese o hebo a go ni ba obehu na nya offside wo ni so no ajo beto wo mo air condition no a wo so ye ndi 1 minute kura na dam wa ye nyunu se Russia wo no ajo beto wo mo ho rice cooker enu aduane ntem ma ne ben yare nim aje high sense de no blender wo ho gas cooker electric cooker washing machine smart films sound system ebonyo mu a ja as a spending machine no a ye de boy cross we keeping no betim tim high sense Ghana no ade bia wunya wo fie bia no bra na betray everyday prices for everyday people Pepsodent cavity adawroma fetwetwe osia na ode twetwe osia kakam wantumi ma osim wonum be yham osia chi namba ye den osina nkasa nso be ye den ama bewe nama yudompa we chips atadwu bibia obi se o meme de se medi abrobe ana se ebia me ye yi a ye fe se medi anka na me se freme yani ya wonfa Pepsodent na twetwe osia facha kono na lemon herba no twetwe osia booster ba mixer ena be my immune system e wo ni pedua no nya ahoden ni akocha yare bia pese you overlapping e bo ni pedua mu betete ho ha wono no booster ba mixer na immune system ni nya ahoden kama Army Scientific Hospital yare ina last stop no yare phobia ka se woko amen pe na yare na atu no hofo
no free nipadua nim to do pa awe Amen Scientific Hospital I say kusie a won pe wusie yare bia mpe Amen Scientific Hospital say so nim say o de no ko pe baby a wo hye bia Amen ye behu na ye yi na free nipadua nim enti dia wo pa yaresa papo muden onfa Amen Scientific Hospital adamfo your numbers no 0245 27 5254 and 0244 22 7192 and 020 722 9505 Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital Allahu Shafi Lion Aluminium Products yani de enchance papa yede nuaduane meduane ne bensoko yede aba enu ache de roofing sheet aba na enchance dana yede aba na hwega na weda ni na etumi no se ye hyu bremu ensu to bremu awo bremu yaye amaga na weda bia no entumi ye enchance no entu bonse ewia bopa no ankrofo dem aye hye fon no no dia wode Lion Aluminium Roofing Sheet abon dance no bonse mo ye nyunu sense enim se ehso beba enti aye ne style bi se ehso ba dam obeye nyunu ena se awon so ba yan pese sasabro ne ahotuturo bechi unti bonse dam aye warm kakra sa ne aye no color bia wo design bia wo brey na be tire dia wo pe ye be ya ma ododo fra yen 050 95 21 865 and 0208 23 9969. Observe for better meko yase na ya de etiefo ne ahwefo yina nso so ase adaje ne bra munya etie nsem a yebo ano e de bra mu onwumre kasebo yimu mi am kenkan de ma mo eye ohene nana kwame amo adamase ama monitie. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Happy delightful June. Wachulala, swachulala, chichi soso. Afrana pa. Epe pashu breakfast and was in woman. Joe happy delightful juice against with toast, cereal, and even them cool. And we ain't you mean a bread and fifi. The monster fridge man. Happy delightful juice. One of what? And you be here. I come to relax anyway. So I know when you're. Let's say what a chamado. Happy delightful juice. Off and a baby, I bring you all day long. One fruit juice. I'm happy delight. One different flavor. Different size. You number 1 letter. Number from NG 150 and 250.